ஹாய் காய்ஸ், இப்போ நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 4 சைட்ஸும் கட் பண்ணிக்கணும். இப்போ இதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் பொட்டேட்டோ. இப்போ வந்துட்டு இதை தண்ணியில் போடுறோம். பின்ன தண்ணி கொஞ்சம் சூடாயிடுச்சு. இப்போ இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்ச நேரம் வேக விட்டுட்டு கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கணும். இப்போ இது வெந்துருச்சு. ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம இந்த பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்துட்டு இதை வேற காட்டன் கிளாத்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். ஏன்னா இது ஃபுல் ட்ரை ஆகணும், அதனால. இப்போ ட்ரை பொட்டேட்டோஸை நம்ம இப்போ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் மீடியம் ஃப்ளேமில். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே தான் ஃப்ரை பண்ணணும், இல்லைன்னா கரெக்டாக வராது. இப்போ இது ஃபுல்லாக ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இது வந்துட்டு கிறிஸ்பியாக வர்றதுக்கு 10 மினிட்ஸ் நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இதை ஸ்டிர் பண்ணி எடுக்கணும், அவ்வளோதான். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணிட்டு காமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய்.